আজ শুরু করছি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিরিজের দ্বাদশ পর্বের আলোচনা। এই আলোচনাটি এই সিরিজের অর্থাৎ দ্য মেকানিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এই প্লেলিস্টের সর্বশেষ আলোচনা। এরপর আমাদের ভাষা বিষয়ক অন্য সিরিজ শুরু করার লক্ষ্য রয়েছে। যেহেতু এই ভিডিওটা সিরিজের সর্বশেষ ভিডিও, তাই প্রথমে শ্রোতাদের কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। বর্তমান সিরিজের ভিডিওগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজি ভাষার লিখন রূপ এবং বাচন রূপের মধ্যে পার্থক্যগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, সরাসরি স্পোকেন ইংলিশ শেখানো কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তবে ভিডিওগুলোকে স্পোকেন ইংলিশ শেখার গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে। স্পোকেন ইংলিশ শেখার আগে যে কথাগুলো আমাদের অবশ্যই জানার দরকার, আমরা অনেক সময় প্রাথমিক ব্যাপারগুলো না শিখেই তাড়াতাড়ি স্পোকেন ইংলিশ শেখার চেষ্টা করি এবং কিছুটা শেখার পর কোনো জিনিস যেমন অ্যাকসেন্ট, ইন্টোনেশন ইত্যাদি প্রথম শেখাটাকে পরিমার্জন করার জন্য আবার নতুন করে শিখতে হয়। সেক্ষেত্রে এই ভিডিওগুলো আগ্রহী শ্রোতাকে বিশেষ সাহায্য করবে। এবার আজকের বিষয়ে চলে যাই। আজকের বিষয় গ্রামার ইন স্পোকেন ইংলিশ। ইংরেজি ভাষায় কথা বলার সময় গ্রামারের ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিল বা পরিবর্তন করা যায়, আর কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয় যেগুলো বিশেষত কথা বলার সময় কোনো ক্ষেত্রে কিছু আলাদা অর্থ বোঝায়। আমি কিছু উদাহরণের সাহায্যে একে একে স্পোকেন গ্রামারের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবার আলোচনা করব। প্রথমেই বলি ইংরেজি রিয়েলি শব্দটা। এই শব্দটা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইংরেজি ভেরি শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। যেমন ইটস রিয়েলি হার্ড টু রিড। এখানে এই রিয়েলি শব্দটা ভেরি শব্দের সমর্থক, অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভেরি হার্ড। আরো একটা বাক্যাংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় someone may really love। এই রিয়েলি শব্দটা ভেরি শব্দের সমর্থক হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার রিয়েলি শব্দটার অন্য অর্থ হয়, যেমন তাই, সত্যি। এই বাক্যটা লক্ষ্য করুন, Are these two sentences really different? এক্ষেত্রে এই রিয়েলি শব্দটা দাঁড়াবে সত্যি আলাদা। আবার অন্য একটা বাক্যে দেখুন ইনডিড। এই শব্দটা বাংলার ক্ষেত্রে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। মনে করুন প্রথম বক্তা বললে স্টুডেন্টস উইল boycott your meeting tomorrow। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বক্তা হয়তো
বললেন ইন্ডিড, তাই এখানে ডিড এই জায়গায় স্ট্রেস ফেলুন, ইন্ডিড। এবার আরেক ধরনের উদাহরণ দিই। ইংরেজিতে কথা বলার সময় জিরোকে অনেক সময় ও বলা। ধরুন আপনি কারো কাছে ট্রেনের সময় জানতে চাইলেন, পরবর্তী ট্রেন হয়তো 9:03, এক্ষেত্রে উত্তরদাতা বলতে পারেন এক্ষেত্রে উত্তরদাতা জিরোর পরিবর্তে ও শব্দটি ব্যবহার করছে। কথা বলার সময় এই জিরোকে অনেক সময় ও বলা হয়। ব্যাডমিন্টন জাতীয় খেলার ক্ষেত্রে জিরোকে লাভ বলা হয়, যেমন 1 লাভ, 2 লাভ, 3 লাভ ইত্যাদি। এবার স্পোকেন গ্রামারের অন্যরকম উদাহরণ দেব। ধরুন আপনি কোনো চায়ের দোকানে গিয়ে 2 কাপ চা চাইছেন, সেক্ষেত্রে বলা যায় 2 টিস প্লিজ। যদিও টি, কফি ইত্যাদি আনকাউন্টেবল নাউন, তবুও এই বাক্যটি সঠিক, কারণ এক্ষেত্রে 2 কাপস অফ টি এই ফ্রেজটিকে সংক্ষেপ করে 2 টিস বলা হচ্ছে। এরপর স্পোকেন গ্রামারে অন্য আরেক ধরনের উদাহরণ দেব। ধরা যাক বাংলায় বাক্যটা এরকম, তুমি ফোনে কার সাথে কথা বলছো। রিটেন ইংলিশে এই বাক্যটির ইংরেজি করা যেতে পারে টু হুম ওয়্যার ইউ স্পিকিং। হুম বা হু এর যে কোনো একটা শব্দ ব্যবহার করে এই বাংলা বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ করা যায়, কিন্তু স্পোকেনের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো কোনো জায়গায় হুমের পরিবর্তে হু ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। তখন এই বাক্যটা দাঁড়ায় এরকম, হু ওয়্যার ইউ স্পিকিং টু। টু প্রিপোজিশন তখন শেষে চলে যায়। স্পোকেনে কথা বলার সময় এই টু প্রিপোজিশনটাকেও আপনি ইচ্ছা করলে বাদ দিতে পারেন। এরকম আরেকটা বাক্য বলছি, হু ডু ইউ স্টে উইথ। এই বাক্যটাকে হুম শব্দ ব্যবহার করে তৈরি করা যায়, সেক্ষেত্রে উইথ সামনে চলে যাবে। এরপর স্পোকেন গ্রামারের যে ধরনের উদাহরণ দেব সেটা হচ্ছে ইতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবোধক হিসেবে বলা। ধরুন আপনাকে অন্তত 20-25 জনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি কি যাচ্ছ। এখন আপনি ইংরেজি গ্রামারের নিয়ম মতো আর ইউ গোয়িং বলতেই পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি ইউ আর গোয়িং বলে শেষের দিকে জিজ্ঞাসা সূচক টান রাখলে ভুল বলা হবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এটা ধরে দাঁড়াবে ইউ আর গোয়িং,
এক্ষেত্রে আপনি অক্সিলারি ভার্ব এটাকে বাদ দিতে পারেন, দিয়ে আপনি এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, ইউ গোয়িং? ঠিক এইরকমই হোয়াট টাইম ইজ ইট, সময় জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে এই বাক্যটাকে ভার্ব বাদ দিয়ে আপনি বলতে পারেন হোয়াট টাইম। সংক্ষিপ্তভাবে স্পোকেন গ্রামারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। পরিশেষে একটা কথা বলি, আমাদের এই সিরিজের ভিডিওগুলোতে ইংরাজি শব্দের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট নয়। আপনারা ইচ্ছা করলে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট ব্যবহার করতে পারেন, তবে অনেক শব্দের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট এবং আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আলাদা। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আস্ক শব্দটা, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে এটা ব্যাক ভাওয়েল ব্যবহার করে বলা হয়, আর আমেরিকান অ্যাকসেন্টে এটা ফ্রন্ট ভাওয়েল ব্যবহার করে বলা হয়। আস্ক ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, আস্ক আমেরিকান অ্যাকসেন্ট। যে কোনো একটা অ্যাকসেন্ট পছন্দ করে না নিলে আপনার অসুবিধা হবে, তাই একটা বেছে নেবেন। দ্বাদশ পর্বের আলোচনা আমরা এবার শেষ করতে চলেছি, তবে তার আগে অ্যালান জ্যাকসনের একটা জনপ্রিয় গান আমার সাথে ইচ্ছা করলে করতে পারেন। Cheer up. Two young people without him say some vows and spread their wings and settle down with just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than Marvin and child, living on love. Living on in love, vying on time, without somebody, nothing and what a dime. Just like an old-fashioned storybook and rhyme. Live on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can work through fire without blinking. It doesn't take much when you get there now. Live on love. Two old people, without thing, children gone, but still they sing, side by side in that front porch swing, living on love. He can't see anymore, she can barely sweep the floor, hand in hand they'll walk through that door, just living on love. Living on in love, vying on time, without somebody, nothing and what a time. Just like an old-fashioned storybook and rhyme. Living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can work through fire without blinking. It doesn't take much when you get in now. Living on love. Living on in love, vying on time, without somebody, nothing and what a dime. Just like an old-fashioned storybook and rhyme. Living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can work through fire without blinking. It doesn't take much when you get in now. Living on love. No, it doesn't take much when you get in now. Living on love.